приезжает туристов, и не всегда нам бывает комфортно от этого. Сейчас я переведу, а то забуду, Танечка. She said, Tanya says very precious things, that there are lots of Chinese people in Irkutsk. Now I have seen China with new eyes, because those who are there, crowds of Chinese people in Irkutsk, they do not bring the feeling of harmony. И тут вдруг мы увидели вас, совершенно других, необычных. And we found you unusual, wonderful. Таких других каких-то. Totally Ребята, different. они такие открытые. И я сегодня у одного мальчика не запомнила, видела кепку, на которой был Бэмби или Бэби, вот этот маленький олененок. Я думаю, вот как... I witnessed, I saw a small picture, small такой, на черной кепочке. with a small Sticker? Бэмби, say it name. baby. Бэмби. Бэмби. Мультик есть такой. Yes, movie. Фильме, cinema. Бэмби. Помогает. И поэтому вот для меня вы со своими детьми это Бэмби. Вот для нас открытие ваших детей и вас как педагогов, оно вот состоялось тоже. I have a great discovery within myself that those young people, boys and girls, and you as teachers, kind of teachers, a little bit more older, that was wonderful opening within her to find this different world. Та легкость, This непосредственность lightness, и innocentness, yes, да, и вот простота тоже and в общении. and simplicity in communication. That's Спасибо, amazing. ждем новых встреч. Thank you. We wait for other opportunities to meet. Hello everyone, I'm Joe. Меня зовут Джо. When I come here first day, and I feel some different, but because here air is so clean and many people is so peaceful and so nature. Okay. Когда я сюда когда я сюда сначала попал, приехал, я вдруг сам для себя неожиданно обнаружил, что люди здесь такие умиротворенные, легкие, радостные. В общем, это он удивило его как-то. Ну правильно, пресса одно говорит. When I hug with everyone and see everyone smile, and I will feel very peaceful and more love. And it is very great. И когда я на вас, на всех, чувствовать вас стал, видел ваши улыбки, вашу открытость, я в себе ощутил вот такое умиротворение и понял, что все хорошо. That's all. Thank you so much, Joe. Thank you so much. Hello, my name is Arthur. Аса, меня Артур зовут. Дал себе имя. Big Bear. Now he finally knows what his name is. Когда приехал, Артура не было. Было. Он сразу, они говорили китайское имя и говорили, ты тоже хочешь. She would love to know your Chinese name. Андрей, ну пожалуйста. Good. Intonation is very important, yes? Okay. Спасибо. Go on. During the last 3 days, За последние 3 дня I was full of gratitude. я был полон благодарности. Even now, I'm full of Даже gratitude. сейчас я весь полон благодарности. Not only because of you prepared everything for me, Потому что вы здесь все для нас приготовили для меня. and your attitude to Ваше отношение. be thankful for everything, Mother Earth, water, and air. Ваше отношение к матери Земле, к воде,
к воздуху, ко всему, к природе. So when it's our turn to this afternoon, when I dance, when I sing, I dance so hard, and I sing so from my bottom of my heart. Just want to express my heart and my gratitude to all of you guys. Поэтому сегодня после обеда, вот когда мы выступали, я от всего сердца, от всей души и пел, и танцевал, но я хотел выразить мое вот это отношение, благодарности ко всему, что я здесь вот прочувствовал. So there's not one thing special that when I ask you, do you believe a world with love and peace? And you guys say, we do believe, and we take action to make this come true. Да. Поэтому, когда я вам вопрос, помните, задал, вы верите в то, что есть мир и любовь? И когда вот этот ответ, я ощутил, что это все в действии, оно существует, оно действительно есть. It's really impressive. Это впечатляет очень сильно. Because it is not common for people around the world. Because people say we hope love and peace, but everybody just say we hope, we wish. Yes. And you asked about, do you believe? And take action. And take action. This is love expressed in action. So it's really touching and my pleasure and it's honor to meet you guys. Спасибо. Он говорит, дело в том, что мы по странам путешествуем много, ездят по миру. И обычно люди говорят, ну мы надеемся, что любовь в мир может быть. Ну может быть. А я, говорит, задал вопрос, вы верите, что они есть? И вот это его и потрясло, что это уже в действии. Любовь, выраженная в действии, вера, вот это реальная. So last, I want to say just keep doing what you do right now. Поэтому последнее хочу сказать, пусть крылья также будут распущенные. That's all. Thank you. Thank you so much. Спасибо. Это же надо про крылья так. Мне так понравилось. Okay. My name is Gino. Gino. Now, Gino has the cup and that's cappuccino. Okay. Good night. These few days very, very special experience for me. Я здесь прожил совершенно необыкновенный опыт. By the view, the food, and everybody is special for me because you are so passionate. Для меня сегодня здесь все хорошо, здесь, пребывая здесь. И еда, и вот эти все виды, и вот вы все, потому что я почувствовал, что вы очень все необычные, и вот то, что близко мне. All is well. After we'll translate it for you. Sorry, my English is not good. Okay. Okay. Thank you so much, Cappuccino. Thank you. Really. He speaks in Chinese and other will Yeah, this is I understand. Yes. Дело в том, что он не так хорошо по-английски говорит, поэтому заснялся, что очень хорошо. Good. Можно двойной перевод? In Taiwan, I seldom to 认识新朋友。 New friends. Meet new He friends. said in Taiwan he seldom meet new friends because of work. Yeah, well, I always meet the computer. Yeah. His girlfriend В Тайване очень много он вынужден встречаться с людьми по работе, и с молодежью, и с компьютером. So Через I, компьютер. yeah. So I seldom talk to people. А теперь вдруг я Вживую. вживую. То через компьютер чаще всего. Да, а да, теперь да. вживую-то. But when I meet everybody, once I be shy. But now I feel comfortable because you are
so Compassion. compassion. Он говорит, вначале-то я не привык же к живому такому общению, поэтому немножко смущался, а потом я почувствовал в себе вот эту умиротворение, уверенность, потому что вы такие терпеливые, терпимые, очень вот, принимающие все. All is well. Thank you very much. Спасибо. Thank you for coming. Your presence is a great gift for us. Передайте. My name is Elodie, Elodie. and I feel Elodie. this place is so cool, and I really enjoy the Это место. time with you guys, and although we are not the same country. Это место настолько прекрасное, вот где мы находимся, что оно мне и вы все такие. Я вот в этой стране увидел совершенно других людей, которые мне близки. Although I eat the Хоть я из другой страны. real cucumber and tomato, but it's really delicious. Here. Здесь, говорит, огурцы, томаты такие вкусные. Because they were grown up in their own gardens. They specially tried to prepare special fruits and vegetables. Таня, with love, grew it up yourself in their own garden. That's why it might be so delicious. С любовью, with love, yes. And when we dance and sing, and on the boat, А когда мы на корабле танцевали и пели, I feel really 自然 nature. когда я очень чувствовал себя естественно, и природу ощущала нас всех. Хорошо было. We like family. We all like family. Мы все, я чувствовала, что мы все одна семья. 像认识很久。 We know each other for a long time. Да, Just like Such as. ощущение, что мы вот знаем друг друга давным-давно уже. Да-да, говорит. Yes, go on. 随便讲一个你现在的感受，现在的感受。 When I take the photo and I see everybody's smile, I feel it's I feel 感动吗？ Touch my heart. И вот когда я вас фотографировала, и вас, и все вокруг, и потом смотрела на эти фотографии во время фотографирования, то это я очень был тронут вот теми лицами, то, что я здесь видела и наблюдала. Thank you. Спасибо. Thank you, Elodie. I'm Alice. Alice, меня зовут Alice. I think days here are very special for me Для меня все эти дни совершенно необыкновенные. because I also live in the city. Я тоже живу в городе. There's no so many trees or lakes there. Там, конечно, нет такого изумительного озера и таких красивых деревьев. So I think it's very special. Это место очень необычное. And I really love this place. И мне очень нравится это место. It's beautiful and Красиво, pure, чистое. and everything is just like a heaven for me. Это для меня как небеса. And people is really kind. И люди очень добрые. Yes, even though maybe there's a language barrier between us, Хотя какой-то, казалось бы, есть маленький барьер, вот что, языковой. but the thing is through the smile and No. our heart, we Но are close вживую, to each other. через улыбку, через сердце, ощущение было, что мы вообще едины все равно. So it's really touched my heart. Вот это меня очень тронуло мое сердце. I will always remember the thing happened И here. я всегда буду помнить то, что здесь произошло и происходило. And I love you guys. И я вас люблю. Thank you, Alice. Thank you so much. Please pass the cup to Bear. Wonderful one.
guy. Ever young. Ever young. I'm not just a guy. Ever I'm young. also a girl. Ah, I'm yes. both. Yeah, thank you very much. Let me express my deep love for all of you. Позвольте мне выразить мою глубинную любовь ко всем вам. And my love for all in creation and all in existence. Мою любовь ко всему, что сотворено, и ко всему, что существует. I would like to, for a moment, draw a little bit a bigger picture. Да, я бы хотела сначала чуть-чуть так большую картину. If you allow, might take some minutes. Это, возможно, даже займет несколько минут. You know, I asked my question many years ago. Много-много лет назад я задал себе вопрос. Why, in the first place, Почему на we первом need to месте promote love and peace? нам нужно вот именно продвигать мир и любовь? Почему? Isn't that strange? Разве не странно, что Think about it. подумаем об этом? Think about it. We need to promote it. И нам We нужно need- это развивать. We need to tell each other, be in love, be kind, have peace. Нам нужно друг другу вот это даже помочь осознать, что будьте в любви, в мире. So, and I don't, please don't understand me right, I don't say that it's wrong to promote love and peace. It's not, it has, you know, it's just a general question. Да, просто это не потому, что я сомневался, что надо это развивать, а просто вот тот вопрос я себе задавал. So, and the answer to it И ответ был, definitely is we have to promote it to others такой, нам нужно это другим людям нести, because we have a lack in ourselves. потому Of что нам peace and самим love. этого не хватает. If I don't have a lack of peace and love in myself, I don't need to promote it to others. Если бы мне всего этого у меня было достаточно, тогда мне не надо было это даже как бы являть кому точно. So the conclusion of this, what I want to say and what I want to share is that it always starts with us. It is, and it's not just a concept. It's not just an esoteric idea. И вот вывод, к которому я пришел, это то, что все начинается с нас самих. А это не какая-то эзотерическая идея, и что не что-то вовне, а все в нас. So kindness is love in action, as you. Доброта One это of you любовь guys в said it. действии, как вы сказали. Kindness is pure love and peace in action. Доброта это вот, как вы сказали, мир и любовь в действии. And it is interesting when I go to international meetings where people of different nations meet. Очень интересно. Я часто бываю на встречах, где люди разных национальностей встречаются. The expression is always, oh, now I really understand these other people and they are really other than I think. И обычно говорят, вот теперь я начинаю понимать, какие люди. Мне казалось, что они другие, а теперь я вижу, что они... Almost all of you have expressed that. И вы Here. тоже это сказали. Тоже. So the question is, where does that come from? И тогда вопрос, откуда это все? Where does the idea come from Почему такая идея приходит? в that голову? other people that other people are different than me? С чего такая идея, что кто-то другой, чем я? So the Вот TV меня says отличается? the Russians are cold. Например, телевидение говорит, русские, они вот такие вот. And what happens with my mind that I believe it? И что со мной происходит, что я почему верю-то этому? If I know that we all come from the same source, Если я знаю, что мы все пришли из единого, and I know that myself, I only want one thing: love, peace, harmony, и я warmth, and kindness. И если я знаю, что внутри меня живет вот эта суть, мир, любовь, доброта And kindness. и доброта, Yeah. How could I get the idea that еще гармония. any other being in life, in existence, would like to have it differently? Да. И почему это во мне вдруг родилось, что другие люди, а у них этого нет. And Все this одинаковые, is the нет source такой сути. of that lacking of love and peace within myself. И я понял, что внутри меня вот это как раз источник того, что я сам, во мне не хватает чего-то. The moment I separate myself Как только я отделяю себя,
from that idea that we are all one, отделяю себя от идеи, что мы все I едины, create a distance тогда я состою дистанцию to any other being in existence. к другим существам во Вселенной. Ну, The greatest illusion in humanity великая иллюзия в человечестве is separation. – это разделенность. We are trained, humanity is trained to believe that people are different. Да, само человечество натренировано верить, что люди разные. And the only difference we have that the faces look different А на and самом деле the единственное, language is different. единственная разделенность – это лица могут быть разные, язык может быть что-то отличаться. But in effect, По сути, what we are really an immortal light being, an immortal light по being, сути, soul, вечные, безграничные, comes all from the same source. и все пришли из единого источника. And as long as we don't integrate this in our absolute reality, as long as we don't integrate that knowing that we are all from the same source, that we are all part of each other, И пока мы это в жизни не воплотим, что мы все едины, из единого источника происходим, and that the I, or that the ego concept of Freud, you know Freud, the ego concept of Freud is the biggest distortion and delusion in humanity. поэтому вот эта вот концепция эго у Фрейда – это великий источник, ну, не очень гармоничный. It is actually very easy with just going over that step. That is actually the bridge to get the deeper understanding that we don't see Russians and we don't see Chinese and we don't see Germans and we don't see American, but we see the being, we see the soul. We don't, and it vanishes with the time. We don't even see the body anymore. И We тогда just see the being. наступает момент, что мы перешагиваем через эту ограниченность и начинаем понимать, что все мы люди единые, что все мы из этого единого источника, и тогда убираются эти все границы различий. And so there is obviously also a program behind that to divide humanity in different groups, in different languages, and make them believe that some of these groups are hostile to others. Поэтому это есть некая такая программа, что разделять специально людей, что они вот все другие, разные, и это их отчуждает друг от друга. And I just give you an example. In Europe, it was very, very, how do you say, there was like really the border. There was the Western society and there was the Eastern Communistic Society right on the border. And in 1988, when there was still the Iron Curtain, for me it was the first time to go to the communistic part, to East Germany. Ну, вы помните, был железный занавес, вот этот, времена вот эти, какой там год? 89-й. Да, в 89-м году. Но, в общем, он когда вот эту ощутил, то он понял, что ну, что-то другое надо. Вы правильно? Но он там не совсем, чуть ли не, чуть коммунистом не стал. А, да, 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 он там чуть ли сам не стал коммунистом. And or socialist. О, совершенно, спасибо. And in the West, people were really trained that behind this wall, there are, you know, the people who are living there. They are kind of, I don't know, I don't find a word. I mean, kind of really strange people who want just the bad for all humanity and for the world. Ага. Поэтому нас буквально так натренировали вот в сознании, что вот мы вот такие хорошие, а все остальные, они вообще чуть ли не какие-то, ну, плохие вообще. And I was there for 3 days. Здесь я вот 3 дня. And in these 3 days, I have met more heartfelt people than in the 18 years И за in эти the 3 West. дня я больше встретил сердечных людей, чем за 19 лет на всей этом своем Западе. And then I was only 18 years old, so Ну, тогда мне было 18 so this to me was an awakening. И вот тогда-то для меня было это как пробуждение, вот эти вопросы.
And so why I say this is, I mean, it might not be very romantic what I say, but I just want to encourage people. То, что я сейчас скажу, оно может показаться не очень романтичным, но я хочу вдохновить, наоборот, людей. Not to think anymore in these terms of China, Chinese, Russian, Russia, Japanese, Japan, you know, Japan. Больше не думать вот такими даже терминами не употреблять, типа китайцы, японцы, там еще кто-то. Good or bad, Хороший, плохой, red or green, зеленый или or black and white, or белый или черный. light and darkness. Свет и тьма. We have to understand that we came to this planet Нам надо понять, что мы на эту планету пришли. all from different star seeds. Все разные звездные star seeds, Yeah, star как seeds. разные звездные зерна. And you Asian guys have the biggest advantage because you are the youngest star seeds on this planet. А у вас прекрасные возможности, вы наиболее молодые вот эти вот звездные посевы. And this creates, you know, we come all from the same source. Our souls come from the same source, but our appearance, where we come from the star seeds, they come from different nations, and these are all very harmonious, friendly, loving, peaceful nations together. But the moment all these star seeds meet here, they are influenced, and they start to kind of work against each other. Поэтому мы, говорит, все из единого источника, но когда мы немножко разные по и внешности, потому что разные вот эти звездные посевы, а суть-то одна, но когда вместе собираются, вот тут-то как раз и предстоит вот это единение сотворить, небывалость это всего. So in whatever we believe, Поэтому во что бы мы ни верили, whether in religion or in nothing or whatever belief we have, let us just have one common belief. давайте у нас может быть одно единое еще такая установка веры. That separation is an illusion. We are not separate from each other. Что вся эта разделенность это иллюзия. Мы не разделены. Земля наш общий дом. Да, мы все едины. Вселенная наш общий дом, не только Земля. Thank you so much, Bear. Thank you so much, dear brother. Thank you. No. Because there is meaning somewhere. Started to be Somewhere there is confusing about languages. Yes. Wonderful said. But he's a very good example now. He says good morning, and languages. He starts to integrate everyone in the world. Somewhere it is good morning. All the world. My name is Fred, Меня зовут Фред. and my father and mother, they give me the name Lienzu. А отец и мама дали имя Генцу. Lienzu. Beautiful. Lienzu, yes. Лензи. He's, and what are you? And I come here, I feel that people and the nature are getting well with people, human and the earth. Я пока здесь был, я вот что почувствовал, что и люди, и природа, это все единое на этой земле, вот это ощутил. I feel the peace and harmony here. Я почувствовал мир и гармонию здесь. And when I meet you all people here today and these days, Поэтому вот я здесь пока все это с вами проживал, встречался с вами, I это все ощутил. I feel just like I feel like we have been a family for a long time. И я все это время ощущал, что мы всегда были единой семьей, причем долго, очень много, давно уже. And this is just like a reunion. И это просто как воссоединение. Yes, and I believe in everybody.
И я верю в каждого. That is why I feel we are so close. Вот поэтому я чувствую, как мы близки друг к другу. And I believe in each one of us, our future. Я верю в каждого из вас, и все это как наше общее I будущее. do believe. Я верю действительно. I do believe. Yes, yes. And so I think this makes me. I see this. This is real. I see this real practicing. И я чувствую, что это правда, все это искренне, это реальность. Yes, I think we have the ability. We can keep practicing this. И что у нас есть возможность вот это все применять, именно в жизни применять. Yes, because really practicing is important. Потому что важно реальное применение, реальная практика. Yes. In my opinion, it is not just for me. When I come here, it's not just for me. И я вот сюда вот приехал, но это я не только для себя. Yes, it is not. I feel selfishness. I'm not considering my own self. All the way I come here, to do all the things, to be with all of you. It's not all of it's not about me. Yes. Selfishness. I don't understand. Вот когда если только о себе, это как бы эгоистично. Я ведь сюда приехал не просто как я вот для себя вот, а я чувствую, что я вот оттуда, но я здесь с вами един одновременно, ну не для самого себя, а для вот всех. Это удивительное ощущение. I believe in the future we all have the ability to create more. Yes. Я сдалась тогда. Я верю в будущее и в то, что мы можем вместе создать вот это вот будущее. We will keep going. И мы поэтому так вперед и пойдем. Thank you. I'm so happy to hear you. Спасибо. Сессия. Андрей. Ну, я должен сказать, что я невероятно в другой стороне. Меня зовут Андрей. My name is Andrew. Андрей. My name is Andrew. Андрей. And very glad Я рад видеть здесь всех. Да я шучу. My brother. My brother. And my brother too. Мы все братья, короче. Да. Я перевожу уже. Это мне нравится. Да нету языка, есть один язык. Ну правильно, да, совершенно верно. То есть я получил здесь больше, чем даже я рассчитывал, потому что я я очень, конечно, благодарен. I have got here much more than I was dreaming and was envisioning. He expressed gratitude that he is here. Да, что я хотел просто сказать людям из других стран. Say people from other countries, so to speak, other countries. Enzo. Me Enzo. To this star human being, starlight being. Что я очень всех люблю вас. Что я, that I love everybody. Даже еще не знаю. Even when I didn't know you, but initially, I love you, everybody. Но я получил здесь значительно больше, потому что я получил и сам их полюбил, потому что. So I got much more than I expected. I loved everybody. И в ответ получил действительно за короткий срок такой вот. Such as if short period, I've got lots of things inside. Очень, конечно, много любви. And much love. И я настолько вот оценю, что это такие вещи, это вот
Это на всю жизнь. Yes. Это These things are incredibly important. It's for entire life. как спасательный круг. Like this savior belt. В самом тяжелом What is the мгновении. name savior belt Так, это for? тяжело, он вспоминает самое лучшее. Я, And конечно, both вспоминаю when you вот- put this belt. Lifeline. вот это. Life- Да. Lifeline. Но не только это минимум. It's минимум. Потому что вот я еще немножко Бэру дополню, что он сказал, что вот не надо там китайцы там и так далее. Там, I would я like to add понимаю. something I for understand. for Почему Bear's так speech происходит, that we speak about Chinese, Japanese, Russians. что из-за всяких там шовинизма, к сожалению, очень много. И меня самого в детстве немножечко, чуть-чуть шовинизму доучили. Yes, when I was a child, now I am aware of the fact that I was also learned to have those false beliefs somewhere about separations, chauvinistic ones. Да. Ну, я стараюсь, как я еще говорил, что But I try благодаря философии, которую Do my best due to my philosophy, всячески все это себя just to перерабатывать и transform all this набрасываться, inside me освобождаться. and get rid of it, to be free, to become free. Я постоянно освобождаю. Да, и когда, конечно, получаешь в ответ такую любовь, то освобождение происходит очень. And when Ну, you само get собой. this love, it is much more easier to become И вот free, в каком... to get rid of old beliefs. Так, хотел дополнить, что вот я был на празднике у нас в день города в Иркутске. Once I happened to be on the day of the city, of Irkutsk celebration. Есть так называемый, ну, можно так сказать, парад наций, And there is the parade of nations которые живут в Иркутске. who live in Irkutsk. И я был с белорусами. I was with Belarusian people. И поэтому я видел, ну, был в гуще вот этого всего события, то есть I was inside the depths of this белорусский. event. Да. Тоже. И белорусы тоже очень. No, I love Belarusians too. Да, тоже моя компания. Так вот, и я видел много разных национальностей I saw many nationalities в своих национальных одеждах. in their national dresses, Азербайджанцы, costumes, all kinds Узбекистан, of national буряты, монголы, costumes, dresses. украинцы. И Ukraine, это я Iraq. видел, Okay, go on. я видел равенство между этими. Вот там они стояли, это было равенство, они все были в своих одеждах. But though they were национальных. differently dressed, I really saw the unity that they are one because of Единство, равенство, единство. and И unity, братство, да, unity and в этот момент там fraternity. общались друг с другом, там азербайджанец там, с белорусом, руку жмет, там They привет, all were и так далее, shaking так далее. hands, all nations embracing. Okay. И поэтому я считаю, что вот, то, что много национальностей, много культур, это может тоже объединять. So I consider that many cultures may also can unite because if we feel the essence. Ну, вместе с тем, конечно, нужно еще, тут надо сказать, что нужно очень ценить нашу общую группу. Ценить, потому что, к сожалению, не все еще люди, и тут Фрейд, кстати, может помочь. Не надо на Фрейда. We should appreciate our unity because not all people can Не live this все, way. не все могут вот так открываться. Я, конечно, To be- из-за этого я еще больше люблю To be Фрейда. so open, that's why I love you so much and I like Fred and all of you. Очень And appreciate this unity, this gathering. Ну, Валентина, это, ну, это уже вообще-то отдельная песня. Я вообще оперу очень люблю, а тут еще и опера. Valentina, I'm fond of opera, and now Valentina is here. Opera, living opera. Такое сделать. Да. Есть. Ну, не хочу много времени занимать, вот на это, наверное, вот пока закончу. Спасибо. Thank you so much. Thank you, he says. Thank you. Thank you. Спасибо, Андрей. Отдай либо сюда, когда хочется. Лучше в опере. Can I? Опера.